Hello friends, welcome to my YouTube channel 12th School Zone. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளாஸ் 12 ஃபிசிக்ஸ் கவர்மெண்ட் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மாடலுக்கு தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்க ஸ்லைடு உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணும்னா இங்கே மேலே டாப்பில் உங்களுக்கு ஒரு 3 டாட் மாதிரி இருக்கும். அது தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குவாலிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அந்த குவாலிட்டியில் நீங்கள் வந்து ஒன்று 360p48ன்னு இருக்குது, அதுவோ அல்லது நீங்கள் குவாலிட்டியில் வந்து 720p48ன்னு இருக்கும். அது செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் மிட் டேர்ம் டெஸ்ட் மார்ச் 2021 கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபிசிக்ஸ். மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்து 70. இப்போ பார்ட் 1 பார்க்கலாம். நோட், ஆன்சர் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ். Choose the most appropriate answer from the 4 given alternatives and write the option code and the corresponding answer. First one பார்க்கலாம். Energy density of a capacitor depends on A. Area of the plate, B. Distance between the plates, C. Displacement current, D. Only on electric field. Second one, kinetic energy of electron is 8 electron volt, then the stopping potential is A. 0 volt, B. Infinity, C. 8 volt, D. 16 volt. Third one, dielectric strength of air is 3 into 10 power 6 volt meter inverse. If the radius of the hollow sphere in Van de Graaff generator is 0.6 meter, the maximum potential difference generated is A. 1.8 into 10 power 6 volt, B. 1.5 into 10 power 6 volt, C. 6 into 10 power 7 volt, D. 2 into 10 power minus 7 volt. Fourth one, de Broglie wavelength of electron when the operating voltage 10 power 4 volt is A. 0.1227 Armstrong, B. 1227 Armstrong, C. 12.27 Armstrong, D. 1.227 Armstrong. Fifth one, an electric dipole is placed at an alignment angle of 30 degree with an electric field of 2 into 10 power 5 Newton Coulomb inverse. It experiences a torque 8 Newton meter. The charge on the dipole if the dipole length 1 centimeter is A. 4 millicoulomb, B. 8 millicoulomb, C. 5 millicoulomb, D. 7 millicoulomb. Sixth one, a wire of resistance 2 ohms is stretched uniformly double its length. The resistivity of the stretched wire will be A. doubled, B. 4 times the initial, C. 8 times the initial, D. will remain the same. Seventh one, a parallel plate capacitor stores a charge Q at a voltage V. Suppose the area of the parallel plate capacitor and the distance between the plates are each doubled. Then which is the quantity that will change? A. capacitance, B. charge, C. voltage, D. energy density. Eighth one, the electrical power dissipated by a resistor becomes 4 times when A. current is doubled, B. voltage is doubled, C. both A and B are possible, D. resistance of the circuit is doubled. Ninth one, 3 wires of equal lengths are bent in the form of loops. One of the loops is circle, another is a semicircle, and the third one is a square. They are placed in a uniform magnetic field and same electric current is passed through them. Which of the following loop will experience greater torque? A. circle, B. semicircle, C. square, D. all of them. Tenth one, which of the following electromagnetic radiation is used for viewing objects through fog? A. microwave, B. gamma rays, C. X-rays, D. infrared. 11th one, if the resistance of a coil is 5 ohms at 20 degrees Celsius and alpha equal to 0.004 per degree Celsius, then its resistance at 100 degrees Celsius will be A. 3.32 ohms, B. 5.32 ohms, C. 6.6 ohms, D. 25 ohms. 12th one, which of the following is not true for electromagnetic waves? A. it transports energy, B. it transports momentum, C. it transports angular momentum, D. in vacuum it travels with different speeds which depends on their frequency. 13th one, conversion of temperature difference into electrical voltage is called A. heating effect, B. magnetic effect, C. thermoelectric effect, D. electromagnetic induction. 14th one, emission of electrons by the absorption of heat energy is called dash emission. A. photoelectric, B. field, C. thermionic, D. secondary. 15th one, in an electron microscope the electrons are accelerated by a voltage of 14 kilovolt. If the voltage is changed to 224 kilovolt, then the de Broglie wavelength associated with the electron would A. increase by 2 times, B. decrease by 2 times, C. decrease by 4 times, D. increase by 4 times. Part 2, இதெல்லாமே 2 marks. Note, answer any 6 questions. Question number 19 is compulsory. 16, what do you mean by Bremsstrahlage radiation?
17. Define stopping potential. 18. Name the dark lines observed in the solar spectrum. Mention their use. 19. 4 cells each of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm are connected in parallel and the arrangement is connected with an external resistor 3.75 ohms. Find the total current in the circuit. 20. Define displacement current. 21. Distinguish between length of a bar magnet and its magnetic length. Mention the value of ratio between them. 22. Why is Gauss law treated as much more general law than Coulomb's law? 23. A parallel plate capacitor of 400 microfarad is charged with a battery of 200 volts. Find the energy stored by the capacitor. 24. Two metal junctions J1 and J2 are formed using copper and iron. If an electric current is passed through them, what will happen? How is the effect observed called? இப்போ பார்ட் 3 பார்க்கலாம். இது எல்லாமே 3 marks. Note, answer any such questions. Question number 29 is compulsory. 25. Derive the expression for the resultant capacitance when capacitors are connected in series. 26. Discuss how will you convert a galvanometer to voltmeter. 27. Write down the properties of electromagnetic waves. 28. What are X-rays? How are they produced? Mention 2 uses of X-rays. 29. 3 resistors 10 ohms, 20 ohms and 60 ohms are connected in parallel. This combination is connected to a battery of 30 volts. Find the current through the circuit and the current through each resistor. 30. Obtain the condition for bridge balance in Wheatstone bridge. 31. Derive an expression for electric field due to a charged infinite sheet using Gauss law. 32. What is a photon? List the characteristics of photon. 33. Obtain Einstein's photoelectric equation with suitable explanation. Part 4 பார்க்கலாம். இது எல்லாமே 5 marks. 34. Explain how will you find the specific resistance of a material of wire using meter bridge or derive an expression for potential at a point due to a dipole. 35. Explain the principle, construction and working of a Van de Graaff generator or explain how Davison-Germer experiment confirms the wave nature of electron. 36. Explain the Maxwell's modification of Ampere's circuital law or deduce an expression for magnetic induction at a point due to an infinitely long straight conductor carrying current. 37. Describe the microscopic model of current and obtain general form of Ohm's law or discuss the principle and working of a moving coil galvanometer. 38. Explain Maxwell's equations in integral form or define photoelectric emission. List the laws of photoelectric emission. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.